start recording. Alright. So we need to put a maybe this one is a paragraph tapos each one. Double check ko nga. Alright. So gawin natin is let's just add a set import nung yung navigation. Ito yung navigation. Ito yung kalaki nung natin. Header natin. So let's do right after this navigation. Alright? Pero nasa loob pa rin siya ng header kasi yung end ng navigation is this one. Right? So ito yun. So gusto natin dito siya mapunta. Right? So right after this closing ng nav, lagay natin a comment, lagay natin dito showcase. Or hero page yung tawag nila kadalasan eh. So hero page, something like that, o showcase. So it's up to you. So kapag sinabi hero page, yun yung parang pinaka main nyo. Gusto nyo na kagad merong pindutin yung user, tas in-inform nyo na kagad kung para saan to. So for example, Quazzu. Welcome to Quazzu, build for the future, so on. Tapos learn more and sign up. So pinagsa-sign up ka na niya, madaling salita. Right? So ang gawin natin is let's just add a division sa class of showcase. So this one is a custom CSS. Then I wanted to be nakalagay siya sa isang container. Alright? Then since it's a row, alright? So maglalagay ako dito ng row. Meron siyang class or division na sa class of row. Meron siyang child of division sa class of column. Right? Yung column natin is naalala nyo, S12 kapag small screen, pag medium gusto niya 10. So kapag 10, para gumit na siya, i-offset natin yung medium 1. So let's do offset dash medium dash 1. So para gumit na siya konti. Then yung text natin gusto natin siya i-center. Right? So parang sinasabi pa lang natin, parang just imagine meron tayong ano ba to? What is frame. So ano yung frame? Yung yung picture frame. Yan, picture frame. So technically, yung frame dito is ito. So parang sinasabi mo naka-column siya. Ito siya, M6, tapos naka-center. Okay, so siya yung lalagyan nung picture frame. So yung pinaka-picture mismo. So pwedeng image, pero in this case, gawin ko lang H5. Lagyan natin dito is welcome to Quazzu. So parang ina-arrange mo na kagad. Ina-arrange na natin siya kagad. So Quazzu. So save natin. So nandito siya. Sir, paano nangyari yun? Kasi nandito siya. May napunta siya dito. So mamaya ayusin natin siya. Alright. Then let's just add a H1. So H1 yun. So it's a title. Lagyan natin dito build for the future. So yun. Build for the future. Alright. So yung mga ganitong instance, no, kailangan natin siyang gamitan ng custom CSS. So later. So let's just add a lorem. Lagyan natin dito is let's say lorem. Yan. Baka masyado madami ata yun. Alright. So I think lorem 10 lang siguro. So yun yung paragraph kunwari ng build for the future. Like what? Like this one. Right. So paano siya ipupwesto? Okay. Dapat natin gawin is lalagyan lang natin siya ng padding para ma-arrange siya. So technically, ang lalagyan natin ng padding is si showcase. So mamaya meron ko pang other showcase. So ganito yung proper way of selecting that. So si showcase na division, ang pinaka-parent niya is si main header. Right? So targetin natin si main header. Main dash header. Tapos meron siyang, let's see, a class. Right? So it's a class of main header. Meron siyang child na showcase.
This one. So let's copy that. Right, so it's a class of showcase. Lagyan natin sa set of curly braces para lagyan natin siya ng property and value. Para ma-arrange natin siya. From here, lagyan natin siya ng padding. So pag sinabing padding, it's the additional space ng content. Right, padding. Right, so let's add a 100 pixel. Okay, see natin. So, karoon na siya ng padding na. So, paano nangyari? So, pag in-open natin to and inspect element, and computed layout ata siguro. Style. Lang ah. Alam ko nandito yun eh. 5,000. Ito siya. Alright, so let's see this one. Ano natin. Yan. So sa each one eh. Gusto natin si showcase. Alright. Ito siya. Alright. So technically, ito yung pinaka yan, diba nag-over siya? Siya yung pinaka division na merong class of showcase. Kasi ito yung pinaka content na. Naglagay tayo ng padding, kaya that's when nagkaroon dito. Tapos nagkaroon din dito sa taas. Alright, so yung 100 pixel, ibig sabihin yan, top, left, right, and bottom. So, kapag kasi meron tinatawag na padding left lang, ayan o, padding left lang. Kung gusto mo lang left lang yung malagyan. So, in this case, ibig sabihin, kapag nag-declare ka ng padding lang without left, right, bottom, lahat nung nabanggit ko is magkakaroon ng 100 pixel. Kaya nagkaroon siya ng space in between this one. Alright, so I hope that makes sense. But parang for me, it's a quite parang hindi siya ganun naka-center. Alright, so parang there's something wrong with this. With this. Wait lang ah. Kasi hindi siya naka-center. Ayun. Kasi yung offset ko, ayan o. Diba parang nakapaling siya? Compare with the wireframe, medyo nakagitna siya. Kasi nagkamali ako ng offset dito. Yung offset ko dash M1 lang, walang dash 1 dito. So that's why medium yung size niya up to malaking screen. So hindi niya nabasa yon. So kapag in-offset natin, gigitna siya. Yun. Alright? So yun isa sa mga way of pag-center. So dapat familiar kayo with the grid system. That's why sabi ko sa inyo, aralin nyo mabuti. Alright? So next natin is let's add a break line right after this paragraph. So your that is 2. Alright, so let's add an A tag. Meron siyang, gawin natin siyang BTN. Sa class, or class of BTN dash large. Gusto natin large. I want it to be white dash, or white background as a class of purple. Gusto natin purple yung text. So, sinong purple daw yun? Let's see, learn more. So, tayo natin itong more na to. So, yung href natin, kung learn more, punta tayo with the solution .html. So, later, gagawin natin yan. So, mga susunod nating bubuin, HTML. So, we're able to create a learn more in a button. So, basically here, yeah, so meron tayong sign up. So, let's do that also. So, we'll copy this one. So, instead of a white text, gawin natin background, let's see, purple. Tapos, gawin natin tong white text. Tapos, instead of learn more, sign up. Guys, malinaw yung boses ko. Opo, sir. Ayan, good. So, kasi I was trying to minimize my voice kasi nararamdaman ko na medyo napapagod ako. Grabe. Ang hirap magsalita ng buong araw. Alright, so this one. Ayan, so basically, ayan, meron na tayo nito. Alright?
So, basically na-copy natin o yung wireframe natin kung ito yung pagbabasehan natin. Alright. So, I think let's check if kapag nag-small yung screen, yun. Right. Kapag nag-small yung screen, magkakaroon siya ng side nav. Like what we did nung last lesson natin bago tayo nagbuo ng project. So, alam naman natin kung paano gagawin yun, right? So, basically, yung nav natin, wait lang. Kaya tayo dun sa documentation. I-ano ko na lang. Implement ko na lang kasi ang dami ng para i-codes eh. Ha? Side nav. Tsaka yung mga bubuin nyo, kung sa tingin nyo kaya nyo naman gawin, tapos i-edit nyo lang. Yes, eh. Why not? No? You can do that. So, ito yung nav natin. Right? Tapos naalala nyo, ito, nilagay ko dun sa, diba? Dun sa loob. Nung una nga ayaw pang, diba? Kaya niya pang mabasa. So, ito yung unahin natin. Tapos, dun daw siya lalagay sa nav, right? Ito. So, let's put it in here. Tingnan muna natin. Mag-work siya. So, ngayon, check natin. Kapag lumate kasi siya, saka siya magpapakita. Ayan. Right? Which is good. Meron na tayong menu bar ang tawag dyan. Right? So, next natin na gagawin is yung kapag pinindot to, merong lalabas na content. So, bago yon we need to just copy the content for it. Example lang naman. Alright? I need to copy this para hindi na ako mag-codes. Alright? So, ilalagay siya right after the nav. So, dito. So, pwede tayo maglagay dito ng comment. Lagay natin side nav. Right? So, side nav and paste in. Right? So, you can do katulad ng ginawa ko sa inyo kanina. So, make sure na readable siya para hindi kayo ma-confuse. Wait lang. Let's see option. Right. So, ngayon, we have a image. Let's say, oh no. Circuit. Yeah. For example lang naman. Para lang So right now, kahit pindutin natin yan, wala pang mangyayari unless we need to initialize this side nav. So we need to copy this. So na-explain ko naman yan sa inyo. That's why para medyo mas mabilis lang yung pag-create natin ng project. Oops. The script. Then paste in. Ayusin natin to. Right? Then, let's see kung mag-work siya. Ayan. Right? So, basically, it's already working yung ano. Ito yung mga ano lang natin, mga images natin. Right? So, I hope that it makes sense. So, it's up to you if you wanted to mapunta dito. Yung sa atin ba nandun? Ay, nasa left lang din. So, ayan. So, I think, yeah. So, gawin natin. We're done with the side na, no? Nag-work na siya. So, kayo nang bahala yung dun sa mga konting adjustment. So, next natin will be after the showcase. So, we need to create another section, which is this one. Pakita ko sa inyo. So, this one is another section. So, if you're planning to add another part, we need to create another section of element tag. So, right after the header. Kasi tandaan nyo, yung header natin, eto siya, hanggang dito siya. Right? Sa purple na, ano ba ito? Na image. So, lagyan natin ito sa section, icon,
boxes. Right, so right after that, we need to add a section element tag as a class of section. As a class of section dash icons. So, para at least alam nyo kung anong ginagawa nyo. And you wanted to be center lahat ng nandun sa loob. Right? Then, gusto ko, nasa loob pa rin siya ng container. So, I'm going to add a division sa class of container. Right? Meron siyang child of row. Alam naman natin yung row, meron siyang child ng column. Or division sa class of column. Then, anong column daw? S12, small, 12, pag medium, 4 lang cover niya. So, dun sa 12 na default, meron tayong tatlo. Tama? Kasi medium eh. So, pag small, okay lang. Yan natin. Kapag maliit yung screen, cover na yung lahat ng buong entire screen. Ayan. Kaya, ang tawag dyan is small 12 S or S12. Pero pag nag-medium, maghahati silang tatlo. Right. So, basically, tatlo yung bubuin natin. That's why we created a medium 4. So, ito yung parang pinaka-container. Oops. Wait lang, there's something wrong with the row natin. And I forget to add a dot para sa division. Ayan. So, division sa class of row 11. Right? So, right after that, sino daw yung paghati-hatian natin ito? So, I think this one will be a card. No? Naalala nyo yung lesson natin na card. So, let's add a division sa class of chord dash panel. Alright, so pakita ko sa inyo yung tsura ng panel natin. Ayan, diba? Naalala nyo. Alright, so panel. So, lagay tayo ng icon dyan. So, let's do an icon sa class of FA. So, it's a font awesome. So, font awesome dash user. Right, then, gusto ko is, yung font awesome ko is times 3. Yung size niya. Right, then I want it to be a deep purple yung kulay ng text, which is yung mismong font awesome. Then I want it to be text darken. So yung icon naka-darken siya. Alright, so gano'n daw ka-dark, which is 2. Right, so that one. So check mo natin kung ano magiging itsura na. Ito, this one. Ito yung FA user. In deep purple, parang hindi siya nag-luman. Kulang ng R. Kulang ng R dun sa purple. Ayan, spelling, thank you. Purple, yeah. And deep purple, yeah. So, thanks. So, right after that, dun sa wireframe natin, sa pinagkagaya natin, meron siyang free account and lorem ipsum. So, right after the icon, we can add a h5, right? So, heading 5, pwede natin siyang gawing gray dash text. And then, I want it to be text dash darken. So, gano'n daw ka-dark. I want it to be 4. So, sino yung dark natin na text? Si free account. Right. So, si save. Check natin. Ayan, meron na tayong free account. So, we need to have a dummy text which is kunwari a paragraph or article para din sa free account. So, let's say may nagpagawa sa inyo tapos hindi niya pa nasasabi kung ano yung ilalagay niya. Just add a lorem ipsum. Pero parang marami to. So, let's do 10. Ayan, right? So, meron na tayo. So, ngayon, sa row natin, meron tayong M4. So, technically, may natitirang 8 pa kasi 4 yung kinover niya. So, let's just copy this one. 2 times more. So, 1, 2. Then, save natin. So, meron na tayong tatlo. Nagaya na natin yung wireframe natin dito sa part na to. So, ang gawin natin is, let's just edit the content kasi halos pare-parehas lang naman sila. So, ang gawin natin is, after ng free account, we can do no SQL, no SQL. So, ibig sabihin, no SQL is not only structured query language. So, para sa database yan. Database. At matututunan yan kapag medyo years na kayo dito sa ginagawa natin.
Alright, and then syempre yung font awesome natin, it's not a user anymore but it's a database. So meron yan dun sa loob ng font awesome. So ganito yung tsura ng database. Alright, then the last one will be what? Ay, dapat pala pre-connection. Sige, okay lang. So lipat lang natin. Let's see, pass. Say ano daw? Pass connection. Okay lang. Pass connection. So, let's say this one will be a bolt. So, parang thunderbolt. Then, let's say save. Check natin. Nagkapalit lang sila. Ayan. So, if you wanted to lipat to dun sa kabilang side, nagkapalit sila. E di, this one, i-cut mo. Diba? Then, cut. Tapos, right after this. Tama? Para magkapalit sila kasi that's the structure ng HTML. So, magkakapalit lang sila. Alright? So, I hope that nakukuha nyo kung paano yung point at paano mag-create ng lahat ng natutunan natin. That's why hindi papasok lahat sa isip niyo yung mga na-lesson natin kaya pinapagawa ko sa inyo. Para kung sakali, kailanganin nyo, iba yung naalala nyo, nagawa nyo na. Tapos, okay, you can refer to that. Tapos yun, mas mabilis kayo makakagawa ng isang project. Alright, so let's move on with about section. So this one, about us. So we're using grid system, di ba? Kaya meron tayong mga S12, medium 4, M6, mga tipong ganun. So this one is about us, kunwari. Tapos meron tayong image na circle. So naalala nyo yung ginawa natin nung last time, right? So how to create another section. So just create another section, an element type. So right after this section, just create another one. Lagyan natin dito is section about. Right, so let's create another element tag of section. It's class of section dash about. Then I want it to be gray yung background. Okay, kasi gray itong nakalagay na to, yun. So, pero ayoko yung sobrang gray. So, ilalighten ko siya ng 4. Right? So, yung container na yun, kaya nandito siya nag-start. Yung about because of meron tayong class of container. So, dito sa container, we're going to create a division as a class of row and class of column, then S12. Pero kapag nag-medium, hanggang malaki is 6. Kasi hati sila. So, 6 to, tapos 6 din tong part na to. Right? Kapag nag-small yung size, para responsive siya, medium, small, S12. Cover na yung entire screen. Ayan. Ayan. Oops. Ayan. Ito. Nakita nyo, umangat yung about us, tapos nandito yung image. Alright. So, because of the S12 and medium 6. So, I hope that nare-realize nyo na kung bakit natin kailangan inaaral yung mga bagay-bagay. So, let's add an H3. Alright. Yung H3 natin, lagyan natin siya ng span. Yung span natin, lagyan natin ng deep dash purple text. Then, this text, I want it to be darken natin. Dash 1. So, sino yun? Si about. So, return. So, save natin. Tingnan nga natin yung output natin. Yeah. So, bakit siya napunta doon? So, dapat nasa loob siya ng isang container. So, mali yung spelling natin with a container. So, minsan okay din yung mga part na ganun. May nagkakamali kayo. So, that natututo kayo. Nanonotice nyo. Okay. So, gano'n na siya. Pupunta na siya dito. Alright? So, I hope that, yung mga ganito, it's say normal. Pero pag matagal nyo nang ginagawa, parang ganyan, magiging madali na lang din sa inyo lahat yan. Alright? And then, right after that span, let's just add maybe a paragraph. Alright? So, paragraph na merong lorem. Right? So, let's say 20. So, kapag sinave natin yan,
Naalala niyo, ayan o, this one. Medyo maliit siya compare with this. Okay, so if you wanted to medyo mas malaki, naalala niyo yung lesson para dun sa class of flow dash text. So medyo mas lalaki yung article niya, yung text niya. Ayan. So it's up to you. Alright? So it's up to you. Then dun sa kabilang sa kabilang part, meron tayong image. So kailangan natin mag-create ng another column. Right? So after this column, let's create another column. Addition sa class of column. Then S12 din siya. Then kapag nag-medium, hati sila. Right? So, sino daw ilalagay natin? In our wireframe, image lang yun. Okay? Pero, it's a class of circle kasi gusto natin circle. Then, I want it to be responsive image. Alright? So, let's just return. So, kailangan natin ng source. So, meron tayong img /tech. Ito. Ayan. Then, save. Check natin. Oops. Nakita nyo, hindi gumana yung circle because mali na naman ang spelling. Ayan. Walang C. Ayan. So, yeah, that's normal. It's up to you kung paano nyo siya gagawin. Ayan. So, I think, as of the moment, we can stop muna dito, kasi medyo madami na rin yung natakil natin. Matatambakan din kayo. Then, yeah, post ko muna.